Maak mensen, het is de month of Januari. We gaan even kijken. Nou, er is heel veel dat gebeurt in de maand van Januari, maak mensen. In the house of the crave, mensen now recognize that a crave is a false person. Dus there's a young crave meisje that neem some sort of a document en have heel veel geld opgelegd. En sommige van jullie maken is verrast om te weten. Dus this person is a crave. Voor sommige van jullie, this person is your partner. Maar deze person wordt opgepakt. Now, so a player gaat naar de gevangenis. Okay, mensen is nou achtergekomen over a player en wat a player heeft gedaan. Now, this player hook up with iemand that work in a sex winkel of a grotto, okay, of a sex club. Okay, there's iets met a player and iemand in a sex club that created some sort of a fraud. Dus iemand, deze person kan een Leo, met een onder Leo, of een stier met een Leo, of een scorpion met een Leo, of een waterman met een Leo, have de waarheid niet gesproken. Deze player en een Leo co-creëren some sort of a crime samen. Now, there is a opzoek. There's some sort of a rechtszaak. Een rechtszaak komt tot een eind. Als jullie mannen en je partner had some sort of a rechtszaak, this komt nou tot een eind, okay? Mensen is nou van op de hoogte. There is een oude man. Deze man is een stier, een steenbok, een ram of een weeskalman. Deze man is financieel stabiel, maar hij is op zoek naar een jonge dame. Maar jullie hebben geen interesse in deze man. Jullie zijn zoiets als nee dank je. Dus de eind is hier voor een scorpion. Ik zie dat een scorpion wordt opgepikt voor een diefstal. Oké, dus een abrupt eind komt voor een scorpion person. Mensen is nou van op de hoogte dat de scorpion person heeft een diefstal gecreëerd. Een eind. Voor sommige van jullie is een scorpion. Voor sommige van jullie is een waterman. Voor sommige van jullie is een stier. Voor sommige van jullie is een Leo. Creëer some sort of a diefstal. Deze person wordt opgepakt. Again, a fraud, a crime. Yeah, a jonge dame have some sort of a crime, fraud gedaan in de verleden. En nou komt het boven water. Dus er is een jonge dame. Deze jonge dame is een Leo. Oké, deze Leo is een copycat. Deze Leo probeert iemand te copy. En gebruikt iemand identificatie of probeert zichzelf te klonen in een andere person energie. En deze person wordt opgepakt. Dus de eind komt omdat is zoiets als mensen gebruiken huis. En Leo en een boodschap gebruiken huis. De naam en de informatie van een huis om iets te doen. Een eind komt hiervoor. Mensen is nou van op de hoogte dat een man is op zoek naar some sort of een nieuwe start in het buitenland. Dus jullie mensen gaat achterkomen dat een waterman person is naar some sort of een opzoek in het buitenland. Deze waterman person is in some sort of een geheim relatie met iemand in het buitenland. En mensen komen daarachter, oké? Dus jullie gaan daarachter komen. Dus positief nieuws, omdat whoever deze man is, dat heeft jullie gespeeld. Deze man heeft jullie gespeeld, omdat deze man was op zoek naar iemand anders, maar deze man heeft jullie gewoon maar jullie komen achter. Want eind van de maand krijgen jullie some sort of a news dat deze man is gepakt of wordt opgepakt, oké? Dus dat is positief. Dus ik zie dat als je bent in some sort of relatie met
ram. En deze person is zwanger. Het is niet van jullie, oké? Then we see mensen now recognize dat een Leo. Ik zie dat mensen is van op de hoogte dat de man is in een man is in een hotel of some sort of a sex club met iemand. Oké. Mensen nou komen achter wat een Leo heeft gedaan. Mensen recognize dat een Leo work in some sort of a sex club. Transition is here and the eind is here. Oké, sommige van jullie, iemand probeert some sort of a zwangerschap te passen af en jullie mag luisteren naar je intuition en recognize. A eind is here. A eind is here for a ram and a Leo. A boodschatter and a Leo. A eind is here for a boodschatter and a Leo. Dus mensen is nou van het ogen gezien, jullie maakman. Jullie dames hebben geen zin in een oude man. Deze oude man heeft best wel geld, maar deze oude man is achter jou. Jij hebt geen zin daarin. Dus mensen komen achter dat een waterman person is op zoek naar some sort of een nieuwe liefde met iemand in het buitenland, oké? Dus ik ga hier even over vragen. Wat moeten wij weten over de moon? Dat betekent geheim liefde. Deze man zoekt een nieuwe start met iemand. Dus er is een waterman dat heeft some sort of een geheim liefde dat is op zoek. Ja, deze man zoekt een nieuwe start. 3 van staven. Dus Elias, wees voorzichtig met een man, een waterman. Want hij is op zoek. Ja, 3 van staven. Ja. Ja. Knight van wands. The Knight van wands is een Leo. Ja. En de King van Cups. Dus jullie mag kom achter. Ja, 8 van staven. Some sort of a communicatie. Some sort of a geheim affair, a crave. Dus jullie mag was in some sort of a connection with a crave man. Deze crave man heeft een geheimde liefde. Ik kun dat deze geheimde liefde is iemand vanuit het buitenland. Deze person zit altijd te communiceren met deze person. Dus het is een Leo vanuit het buitenland. Een buitenlande Leo. Dus jullie mag gaat nou achterkomen dat je partner en het touwe moment, omdat als je daar achterkomen, je gaat het beëindigen, oké? Dus je man, dat is een visgrave of scorpion, is connected met een buitenlande person. Deze person zit te teksten en communiceren. Ik zie dat sommige van jullie maag gaat keihard werken in de maand van januari. Omdat jullie maag komt achter iets. En het touwe moment is zoiets als jullie maag gaat echt achterkomen dat je partner have an affair with iemand anders. Oké? En je gaat het tot een eind brengen. Dus some sort of a zwangerschapstest dat een Leo who work in a sex shop of the red light district of some sort of a sex grotto of zo. Dat komt op dat hij of zij is zwanger. Ja, geloof het niet, oké? Mensen nou recognize dat een Leo is een copycat. Ja, iets over de verleden, over een boodschappenvrouw. Mensen krijgen inzicht over een boodschappenvrouw en de boodschappenvrouw verleden. Dus ik zie dat er is some issue met een crave persoon. Een jonge crave dame. Ik zie dat sommige van jullie magen gaat echt een jonge crave dame niet meer, geen meer contact met een jonge crave dame. Omdat je komt achter dat deze person is niet 100%.
Ik zie dat een oude man, some sort of een geheim over een oude man, komt even boven water. Er is some sort of een geheim wat de oude man was aan het doen. It komt out, okay? So experience, so daar is and some sort of a positive news kom eind van de maand voor jullie. Dus maak mensen, let me op. Omdat eind van de maand komt some sort of a positive news voor jullie. Alright, new experience. De eind van jullie maak aan een scorpion. Omdat sommige van jullie komen achter dat een maak of een crave of een scorpion had some sort of affair. What is this new experience? Omdat the energy from the moon is here. Okay, vertel ons over deze new experience. Expect some sort of a new start. And this is the energy of de 9 van bochel. Dus iemand had gehoopt om some sort of a new start, new beginning, but het komt niet. Ja, iemand had gehoopt dat some sort of a geheim relatie dat hij of zij was in, dat het zal best wel uitspelen en ze zal, weet je, de 9 van bochel, nee. Oké, dus jullie kom achter dat iemand zit je achter je rug om some sort of a geheim relatie te hebben achter je rug. Maar deze persoon was op zoek naar some sort of a new experience. Maar voor ze krijg ik niet, maar voor jullie maak wel. Omdat jullie maken is gewoon niet op zoeken naar iets. Maar het komt naar jullie naartoe. Dus heel veel van jullie maakmensen zijn gewoon face, oké? Jullie maakmensen is van op de hoogte wat mensen zit om te doen. Dat iemand dat is connect met jou is niet oprecht en eerlijk. En jullie maken zoiets als je bent faced. Je hebt zoiets als zoek mezelf uit, oké? Dus wees voorzichtig. Geloof niet wat Aram heeft gezegd. Jullie mannen proberen je geld te beschermen. Jullie komen achter de waarheid of een tweeling. Een touwe moment en een eind door de relatie met de crave. Mensen nou recognize dat Leo en hun kennissen work in some sort of a sex shop. De geheim is nou boven water over een weeskal. Mensen nou recognize some sort of a low frequency mensen en situatie dat je gaat echt beëindigen. Oké. Een eind is hier voor een scorpion. Mensen recognize dat een scorpion spreekt de waarheid niet. Mensen komen achter wat de leer en de boodschap de persoon heeft gedaan in de verleden. A balance is here. Met een problematische situatie op de workfloor. Er was heel veel geheim dat een groep mensen had. En nu het is out. Verwacht positive nieuws. Eind van januari. Heel veel van jullie maakmensen los wel op problematische situatie. Namaste.